Europa ha perdido su influencia moral en el mundo, porque no lo merece. Europa se ha prostituido, se ha desvirtuado, se ha abandonado, se ha embrutecido, se ha vulgarizado, se ha mercantilizado, se ha hecho miserable. Europa es una porquería en este momento, una piltrafa. Ha quedado un decorado bellísimo, una historia cultural rica, y hace que ahora los turistas vayan allí a hacerse fotos, selfies con el acueducto de Segovia, con el Vaticano y demás. Europa no va a caer. Le descubrieron absolutamente todo, pero no solo lo descubrieron, lo comprobaron. La Comisión Europea perdió el caso sobre la ocultación de mensajes intercambiados por la presidenta de este organismo, Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo de la farmacéutica estadounidense Pfizer, Albert Bourla. Durante la pandemia del COVID-19, casualmente, los millonarios y los multimillonarios se volvieron todavía más ricos gracias a este conflicto. Durante mucho tiempo hemos comentado que dentro de la Unión Europea existe cierto recelo con Ursula von der Leyen. Muchas personas consideran que en realidad la forma en la que trabaja la funcionaria es bastante criticable, porque simplemente toma acciones, toma medidas en contra o sin consultar a los propios países europeos. Pues bueno, esto acaba de confirmarse. Un tribunal de la Unión Europea acaba de dictaminar que Ursula von der Leyen ha violado las normas de transparencia. Básicamente ha ocultado información y ha trabajado en contra de la propia acción de la Unión Europea, engañando, escondiendo y sobre todo dejando, como hemos comentado al inicio, un poco en desazón a los propios países europeos. Muchos expertos, de hecho, consideran que en realidad Ursula von der Leyen estaba trabajando bajo su propio beneficio. Sí, así como lo acaban de escuchar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la Comisión Europea ha ido en contra de todas las normas de transparencia al ocultar a los periodistas la correspondencia vía SMS entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el director del directivo ejecutivo de la farmacéutica Pfizer. Estamos hablando de Albert Bourla, sobre la adquisición de vacunas contra el coronavirus en plena pandemia. De hecho, la periodista del diario New York Times, Martina Stevie, ha solicitado el acceso a todos los mensajes de texto enviados entre ambas partes entre el 1 de enero del 2021 al 11 de mayo del 2022, invocando el reglamento europeo sobre acceso a los documentos, algo que no debería tener ningún tipo de problema. Se dice que quien no la debe no la teme, y aparentemente Ursula von der Leyen tenía cosas que ocultar. Y es que sí, lo que sucede es que la propia Comisión Europea ha rechazado la solicitud, argumentando que no poseían los documentos solicitados, por lo que Stevie y el medio estadounidense presentaron un recurso ante el Tribunal de Justicia de la propia Unión Europea. En su sentencia, el Tribunal General estima el recurso y anula la decisión de la Comisión, según dice el propio comunicado. El tribunal recordó precisamente que, en principio, todos los documentos de las instituciones europeas deben ser accesibles al público, señalando que la respuesta ofrecida por Bruselas, que afirmaba no estar en posesión de dichos mensajes, se basa en la suposición y sobre todo en informaciones inexactas. Las acusaciones contra Ursula von der Leyen se centran en una presunta participación con negociaciones opacas, confusas, un tanto extrañas con Pfizer para la compra masiva de vacunas COVID-19. Se le acusa de haber mantenido conversaciones informales por SMS con Bourla sin consultar a los Estados miembros de la Unión Europea, lo que habría facilitado un contrato millonario antes de que las vacunas superaran los ensayos clínicos. Un verdadero escándalo, y que de hecho en su momento también tuvo bastante situación crítica, sobre todo por muchas personas diciendo que este tipo de vacunas no daban resultados, que terminaban enfermando más a las personas, que en algunos casos se desmayaban y un largo etcétera. Claro, si tomamos en cuenta que ni siquiera habían pasado, como hemos comentado, los ensayos clínicos, básicamente se estaban comprando vacunas que no se tenía muy en claro si eran al menos hábiles pues para el propio uso humano. Además, se denuncia que Ursula von der Leyen borró los mensajes de texto, incluidos algunos enviados a su esposo, vinculado, y esto es muy importante, a una empresa colaboradora de Pfizer, lo que todavía generó más sospechas de conflicto de interés, porque claro, ya estamos hablando de un escenario en el que incluso está participando
participando el esposo de Ursula von der Leyen. Y claro, lo más preocupante es que se borraron esos mensajes. Este es el escenario sobre el que sí, ahora el propio gobierno dentro de Bruselas, bueno, y en este caso, como hemos comentado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea empieza a ir en contra de Ursula von der Leyen y se empiezan a demostrar que las situaciones con respecto a lo que sucedió con Pfizer y que para muchos es básicamente... A massive study of 99 million COVID vaccinated people has just wrapped up, and the results are pretty startling, at least to my eyes. I'm no cardiologist, though. Here is how the mainstream media is covering this study. Here's the Washington Times headline. Study of 99 million COVID vaccinated people finds links to brain and heart problems. And then here's Forbes magazine. Here's their headline. COVID vaccines linked to small increase in heart and brain disorders, study finds, but risk from infection is far higher. So you got to really worry about the COVID. Make sure the COVID is top of your mind. Cardiologist Dr. Peter McCullough knows a thing or two about the heart. So let's let him weigh in on this study. Doctor, great to see you. Welcome back to the show. Thank you. So your initial response upon seeing this 99 million patient results? I'm trained as an epidemiologist, so I'm very skilled at looking at risks. And just to give people some guideposts, any relative risk or hazard ratio or odds ratio, these are measures of association. Anything more than 1.2 on safety is concerning. Most of the risks described here are in the 2 to 3-fold increased risk range. These are astronomical, thinking that the data were truncated just at 42 days, so anything more than 42 days wasn't counted, that there's underreporting. People who come in with these problems are not recognized due to the vaccine, so they're simply not reported. So there's underreporting. And lastly, they weren't age stratified. So the myocarditis is the big ticket issue. So myocarditis really peaks in men ages 18 to 24. So if the overall risk for myocarditis was in the 2 to 3 or over 3 range, it must be astronomical for young men ages 18 to 24 taking the vaccine. So I wouldn't consider these small. I think the editorialists and the authors tried to minimize this. This study indicates and confirms what we've seen all over the world. This is an unbelievable. I mean, would you say this size, 99 million, is a pretty good study sample size here? It's large. Don't forget, they estimate now that the world has, in a sense, been double vaccinated, over 13 billion doses given, roughly 7 to 8 billion in the world. Not everybody took them. So about 2/3 took them, multiple doses, 1/3 didn't. But the countries that participated in this study were ones that were largely heavily vaccinated countries that had socialized systems. So they had pretty good data systems, including the UK, Finland, other countries. The United States was not in this one. It's remarkable. You also, of course, published a recent study along with Nathaniel Mead, who's been a guest here on our show. And can you talk about that? What does your data show there compared to what we're seeing in these results? The data are cohesive. We reviewed the clinical trials program of Pfizer when we include all the deaths and adverse events, serious adverse events, from the intent to randomize all the way through the briefing booklet, counting the data even from the data cutoff to the FDA presentation. There was a 3.7-fold increased risk of serious cardiac adverse events with Pfizer. That's compared to placebo. So that's the cleanest comparison we have. Sure enough, look at the risks in this study. They're in that 2 to 3 to 4-fold increased risk. So it's all cohesive. Now, the Mead study recently, a Dr. Turges, who is really an unpublished Springer editorial group research and integrity officer, is threatening to retract the Mead paper based on his own false claims. He's overriding the editors of the paper. This is really, breaking news. An average paper in Curious gets about 2,700 reads. We're at 300,000 reads. And we think Turges is basically under pressure from the vaccine lobby to pull our paper. Wow. Well, you know a thing or two about being under the pressure. Did Dr. Fauci make money from drug companies during the pandemic while he was telling you to stay home, not go to work, figure out if you can collect money somehow? Wasn't his problem.
He was just fine collecting royalties from drug companies. Now, Senator Rand Paul asked him about this just directly about a year ago during Senate hearings, and he brushed off the question as ridiculous and even said, yeah, you got your talking point. Remember this? And from which companies? Over the period of time from 2010 to 2016, 27,000 royalty payments were paid to 1,800 NIH employees. We know that not because you told us, but because we forced you to tell us through the Freedom of Information Act. Over $193 million was given to these 1,800 employees. Can you tell me that you have not received a royalty from any entity that you ever oversaw the distribution of money in research grants? Well, first of all, let's talk about royalties. That's the question. No, that's the question. Have you ever received a royalty payment from a company that you later oversaw money going to that company? You know, I don't know as a fact, but I doubt it. Well, here's the thing is, why don't you let us know? Why don't you reveal how much you've gotten and from what entities? The NIH refuses. Look, we ask them. The NIH, we ask them whether or not, who got it and how much. They refuse to tell us. They sent it redacted. Here's what I want to know. It's not just about you. Everybody on the vaccine committee, have any of them ever received money from the people who make vaccines? Can you tell me that? Can you tell me if anybody on the vaccine approval committees ever received any money from people who make the vaccines? Soundbite number one, are you going to let me answer a question? Okay, so let me give you some information. First of all, according to the regulations, people who receive royalties are not required to divulge them even on their financial statement, according to the Bayh-Dole Act. So let me give you some example. From 2015 to 2020, the only royalties I have was my last. Okay. So we do now have some accounting, but I think that we can get upset about Fauci. We can do that later because that's always fun. We'll just do it together as an exercise in getting our cathartic expression. But the problem here is that NIH employees are allowed to continue to receive royalties from patents and pieces of ingredients and medications that they had a hand in, and then they can promote to everybody. This is a bigger problem of what's called pharmacracy, is just that the entire system is developed for profit in order to push medication on us, right? But about... Las autoridades de Rusia informaron este jueves que el principal detenido por asesinar presuntamente al jefe de Fuerzas de Protección Nuclear de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, admitió haber sido reclutado por el gobierno de Ucrania para cometer el atentado. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia indicó que el sospechoso ha dicho haber sido contratado por el servicio de inteligencia ucraniano, que le habría entregado los explosivos utilizados para el ataque, perpetrado con un patín eléctrico bomba. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que aunque ha pasado poco tiempo desde que se perpetró el ataque, las autoridades han logrado obtener bastante información, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS. Así, ha atribuido el asesinato a Ucrania y ha alertado de que Moscú está luchando contra un régimen nazi al que tendrá que seguir haciendo frente, al tiempo que ha defendido la invasión rusa del territorio como una cuestión necesaria teniendo en cuenta este tipo de actos.